Right, children. So I would like to call you as a 21st century learners because now the learning process, teaching learning process has suddenly changed in the world, in Sri Lanka as well. So children, you are in a challenging situation and challenging period that we are in a age of facing a sudden turn, right? In all the applications and all the services that we are using and the methods of learning, right? Everything has changed now, right? අපි මේ අදරුණේ ඔයාලා මේ යුනිවර්සිටි ඇතුළත් වෙන්නේ ලෝකේ තියෙන ක්‍රමවේද මේ දක්වා භාවිත කරන් ආපු ක්‍රමවේද ගොඩක් එකපාරට වෙනස් වෙගෙන යන කාලෙක. So this is really challenging that where you have to learn and where you want to go, right? ඔයාලා ඊළඟට කොහෙද යන්නේ කියන එක හරිම challenging අවස්ථාවක් නැත්නම් අභියෝගාත්මක අවස්ථාවක් තමයි ඔයාලා මේ යුනිවර්සිටි join වෙන්නේ. Okay, children, however, I would like to call you 21st century learners because, as I told you earlier, we are going to follow new methods of teaching and learning in this age. අලුත් දේවල් වෙනස් දේවල් වගේක් තමයි අපි දැන් ඉස්සරහට apply කරන්න හදන්නේ. Okay, so you can experience the current situation because now I think you have seen very small kids. They are using, they are viewing YouTube videos, right? Small children. හරිම පුංචි ළමයි නේද? අවුරුද්දක් දෙකක් ගියා නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා YouTube search කරන්න කොහොමද කියලා. Again, when they are in grade 1, grade 2, they are using smartphones, they are using social media, right? In grade 5, they have YouTube channels, they have blogs, right? So like that, now students are heavily using ICT tools for their education and for their interest, and now they are skillful in ICT equipments and ICT applications. ළමයි දැන් ඉන්න පොඩි ළමයි දැන් මේ වෙද්දි ඒගොල්ලෝ හරිම මේ ෆැමිලියර් මේ ටෙක්නොලොජි චේන්ජ් එකට. ඊට පස්සේ හැමෝ YouTube channel කරන පොඩි ළමයි ඉන්නවා නේද? ඒත් ඒ වගේ මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක දැන් ඉන්න පොඩි අය move වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා ගත්තාම ඔයාලා මේකේ changing period එක නේද? මේක මාරු වෙන වෙලාව තමයි ඔයාලා මේ field එකට එන්නේ. නැත්නම් මේ දැන් අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ ඉගෙන ගන්නවා කියන වැඩේ ඇතුලේ නිකම්ම මේකේ තියෙන theory components ඉගෙනගෙන මේ practical මහා කියන දේවල් ටික කරලා නිකම්ම ඩිග්‍රී අරන් යන්න බෑ දැන්. අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපේ තියෙන skills මේ තියෙන change එකට අදාළව වෙනස් කරගන්න, update කරගන්න. හරි. ඒ නිසා ඔයාලා එතකොට ඔයාලට ඒ නිසා තමයි මම කතා කරේ you are 21st century learners. වෙනස් පිරිසක් වෙන්න යන්නේ. හරි. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ 21st century learners ලගේ තියෙන attitudes ටික. Because you are highly relational and demand to quick access of new knowledge. Because under your fingertips, the knowledge is there with your smartphone. Right? There are so many new applications and so many easy way of using manual things, right? So like that, the heavy load of knowledge and heavy load of applications are available with your mobile phone if you have an internet connection. So then, to work with these applications and services, digital services, you must improve some qualities in yourself. අපි ළමයි මේ change එක ඇතුලේ අපිව improve කරගන්න අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්න නම් අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ පොඩි qualities ටික. පොඩි නෙමෙයි අත්‍තරම හරිම වැදගත් සහ විශාල දේවල් ටිකක් කතා කරන්න යන්නේ අපි. හරි. ඒ තමයි එකක් ඔයාලා හරිම curious වෙන්න ඕනේ නේද? අලුත් දේවල් හොයන්න ඕනේ. You must be curious. You must always search why this happened, what are the new things, what is available, what are the updates, right? Every time you must search. So you must improve your skills in searching, right? And reading. There are so many websites which provide new updates and news about new developments, right? So then, however, if you don't have that curiosity in yourself, you will not be able to update yourselves to move forward with the current society, right? So ඔයාලට දැන් ඔයාලගේ මේ
ආව නැතිනම් curiosity එක නැත්තම් මේක මේ අලුත් දේවල් හොයන ගතිය හොයන ලක්ෂණ. එතකොට ඔයාලා පහු වෙනවා මොකද ලෝකේ හැමතිස්සෙම පුදුම විදිහට අලුත් වෙනවා. Therefore, that is a very important quality that you must develop in yourself. Then creativity. So you have to be creative. You should think differently because now there are thousands of students studying for their degrees and diplomas, and they all gain their education qualifications. Everyone can have the degree, right? Because that the education is available everywhere. But people who are the creative ones will go forward always. They will be the people who will highlight in a society, who do different things, creative things. එනවා එතකොට ඔයාලා දැන් කොහොමත් මේක ළමයි තල්ලු වෙලා පාස් වෙලා අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඩිග්‍රී ගන්න පුළුවන් ඒක ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඒ ඩිග්‍රී ගන්න විතරක් නෙවෙයි යුනිවර්සිටි එකේ වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලා කරන අලුත් දේවල්. ඔයාලා අලුත් විදිහට හිතලා කරන දේවල්. innovations. ඒ පැත්ත තමයි වැදගත් වෙන්න ඕනේ. Resilient in the face of challenge. So you should be ready to face the challenges because as I told you earlier, there is a huge challenge in front of you. That is the sudden change of the technology and the sudden change of the culture. මේක පාර්ට්නර් වෙනස් වීම මේක හරිම වේගයෙන් වෙනවා වෙනස් වීම. ඒකට ෆේස් කරන්න ඒක චැලෙන්ජ් එකක් අත්ත. ඒක අභියෝගයක්. ඒකට ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න ඔයාලා තුල ශක්තිය තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා තුල ඕනකම තියෙන්න ඕනේ. That is what able to embrace change. Then what we must do is for the technological and this cultural change, we must adapt to that one. We should be adaptable. අපි මේ change එකත් එක්ක අපිව වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් අපිට පවතින්න බෑ. නේද? පොල් ගහ කුලකට නැමුණ නැත්නම් ඉස්සරහට ඒක කඩම් වැටෙනවනේ. ඒ වගේ මේ change එක දැන් මේ ලෝකේ යන trend එකත් එක්ක මේ change එකත් එක්ක අපි අපිව වෙනස් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. So in the university, the resources are available, right? Adequate enough, and staff, human resource also there. So what you must do is use these resources and improve your skills, right? Because now the world is searching for skills, not the knowledge. Knowledge is there now, right? If you search YouTube, if you search Google, if you search in Bing, right? You can find the knowledge. But the thing is, your attitudes and skills are the important things. ඔයාලා හිතන විදිය, ඔයාලට තියෙන උනන්දුව, ඔයාලට තියෙන හැකියාවන්, ඒවා තමයි අද දවසේ වැදගත් වෙන්නේ. ඒක knowledge කියන එකම විතරක් නෙවෙයි. knowledge කියන එක දැන් ටිකක් තියෙන තැන අඩු වෙගෙන යන්නේ. මොකද අපි නිකන් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් ලෝකේ අපි දන්නවා නේද? ටගල දන්න දෙයක් සර්ච් කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. but සර්ච් කරලා ඉගෙන ගන්න හැකියාව වලද තියෙන්න ඕනේ. That's the important thing. That is there, right? Knowledge is there. But you must have skills to search that one, grab that knowledge. Right? Then children, collaborative, right? So collaborative means you should be able to work together with others. Actually, I would like to call you as my learning partners. Right? ඔයාලමගේ සගයෝ ඉගෙන ගන්න නේද? අධ්‍යාපනය කියන එක. You are not my students, right? So student is someone the teacher will teach, the student will learn, right? But here I would like to consider you as my learning partners because we are going to learn together. So දරුවනේ මේ ඔයාලා දැන් ඔය ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයට එනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා අර ඉගෙනගත්ත ක්‍රමවේදය එතනනුත් වෙනස් වෙනවා. ඒකට මේකෙදි ඔයාලට කවුරුත් notes කියවන්නේ, ඔයාලා ලියා ගන්න දේවල් කියන්නේ එහෙම කවුරුත් නැහැ. Here we are going to share the knowledge with you. We are not going to teach you. We are going to share the knowledge with you, and we are going to go. I mean, so it's not just teacher-based learning method, right? It's a student-based learning method. Student තමයි මේකේ ප්‍රධාන වෙන්නේ. ඔයාලා තමයි ප්‍රධාන. ඔයාලා තමයි දැනුම හොයන්න ඕනේ. ඔයාලා තමයි දැනුම රැස් කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලා තමයි skills එකතු කරන්න ඕනේ. You are the people who grab the knowledge, right? You are the people who improve yourself, update yourself with new skills. Again, you are the people who must create the knowledge. නේද? ඔයාලා knowledge එක කියන එක ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලා තමයි knowledge කියන එක හදන්නත් ඕනේ. So then, children, the collaborative working is very important. You should work as group. අපි මේ ඔක්කොම එකට යන ගමනක්. ඒ නිසා always try to work as groups.
නේද? තනියම නෙමෙයි අපි එකට වෙන වැඩේට ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ හැකියාව සහ ඒ ආකාරය ඔයාලා තුළ තියෙන්න ඕනේ. Again, open to diverse viewpoints and experience. Children, in the university you can meet different people, like different expertise. In our university we have a technology faculty, medical faculty, agriculture faculty. But children, you are very lucky because management field, it expands to all the other tracks, all the other sectors. So ළමයි management කියන field එක හැම තැනකම තියෙනවා නේද? හැම sector එකකම අදාළ වෙනවා. Even in a hospital there must be a manager, right? Everywhere there must be a manager. So then children, you have that resources, human resources and everything in the university. So don't confine only to your management lectures. Please meet others, get knowledge from themselves, right? And apply your knowledge, your concepts to them. Right? So like that, you can work collaboratively and you can meet multidisciplinary people here. ඔයාලට එක එක අත්දැකීම් තියෙන එක එක ශේෂ්ත්‍රයන් වල කෘෂි කර්මයේද, තාක්ෂණයේද, මෙඩිකල් ෆැකල්ටිද, ඒ හැමෝම ඔයාලට හම්බෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට උනන්දුව තියෙනවා නම් ඔයාලට වැඩ කරන්න ඕනේ නම් ඕනේ තරම් දේවල් මේකේ තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා මේ කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් ගොඩකට ඕපන් වෙන්නේ ඔයාලට උනන්දුව තියෙනවා නම් විතරයි. වැඩ කරන්න තියෙන උනන්දුව තියෙනවා නම් විතරයි. Right? You will expose to these technological changes and the different sectors only if you have that attitude to work with them, work collaboratively and obtain all the knowledge here. හරි. එතකොට දරුවනේ මේ අපි එහෙනම් මේ කතා කරගෙන යන්නේ මේ ලෝක එකක් මම කියවා වෙනස් වෙනවා කියලා ඉස්සරහට. ඉස්සරහට නෙවෙයි දැන් වෙනස් වෙගෙන යනවා. ඒ වෙනසට ඔයාලා මුණ දෙන්න ඕනි. සාය මුණ දෙන්න ඔයාලා ගාව හැකියාවල් තියෙන්න ඕනේ. මම දන්නවා හැකියාවල් ඔයාලා ගාව තියෙනවා කියලා හේතුව you have already passed your A level examination and you have selected to IB University, and that means you have these skills in yourself, right? What you must do is improve them. අනිත් කාරණාව තමයි ඉස්කෝලේ වගේ නෙමෙයි යුනිවර්සිටි එකට එනකොට මේක සම්පූර්ණයෙන් අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් වෙනවා. So in university, in schools, you have a teacher centered learning method. ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝලේ තියෙන teacher centered learning. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයා උගන්වනවා, කියවනවා, ඔයාලා ලියා ගන්නවා, ඒකම පාඩම් කරලා ලියනවා. But here we have a student centered learning method. මේකෙදි තියෙන්නේ lecturers ලාවල් ඉන්නවා, labs තියෙනවා, internet තියෙනවා, මේ හැමදේම තියෙනවා. ඔයාලා knowledge එක හොයාගන්න ඕනේ. නේද? There will be lectures, don't worry. Lectures will teach you, but actually we are not teaching, we are sharing the knowledge, right? That's the important thing. Right. Then you should be respectful to the environment. That is very important because you're going to live here actually. You're going to live a university life. So then you must concern about the environment. Then optimistic. Always think positively. අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියන තැන හිතන්න. ඒ මොකද අපි දෙයක් කරන්න ගියාම නේද ලෝකේ කරන්න බැරි දේවල් නැහැ නේද ලෝකේ තියෙන්නේ අමාරු දේවල්. Right? So nothing is impossible. Everything is possible, but there can be difficulties. So we have to overcome the difficulties. That's the thing we must do, right? In Sinhala there is saying, "Hakinam karamu." අපි සිංහලෙන් කියනවා හැකිනම් කරමු. අපහසු වෙනා ඒත් කරමු. ඉතා අපහසු වෙනා කොහොම හරි කරමු නේද? එහෙනම් you should overcome the difficulties. If the task is difficult, then you must do that, right? If a task is doable, then you can do it. If the task is difficult, we should do that, right? If the task is very difficult, we must do that. So keep that attitude in yourself and you can win your targets, right? Okay. Then children, challenge seeking, always try to meet the challenges and be enthusiastic. That is because I have seen some children who have not come to the university. They have come to the hostel. Campus ආපු ළමයි ඉන්නවා. ඒ අතර තව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා hostel ආපු අය. ඒගොල්ලෝ hostel එකේ විතරයි ඉන්නහට එන්නෙත් නැහැ, යන්නෙත් නැහැ, දන්නෙත් නැහැ. එහෙම ළමයිනුත් ඉන්නව නැත්නම් නෑ. So don't be that people. So you are in a university. University is a huge area. I mean, it's an area without limitations.
where you can get experience, where you can get knowledge, where you can improve yourself, and where you can create knowledge. Then children, again, there's another important thing, that is you should be future oriented with global perspectives. අපි අර ලින්දේ ගෙම්බෝ වගේ නෙවෙයි ළමයි. යුනිවර්සිටි වලට ආවට පස්සේ ඔයාලා global perspective. ඒ කියන්නේ අපි 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 මේ අපි මුළු ලෝකයක් ගැන දැනගන්න ඕනේ නේද? future අනාගතය ගැන දැනගන්න ඕනේ. Then only you can be a perfect graduate. Then you can be success in your after graduation, right? So then always think about the day when we're going to convocate, when you're going to finish your degree and go into the industry. ඔයාලා අද පළවෙනි ලෙක්චර් පටන් ගන්න දවස් නම් හිතන්න හෙට ලෙක්චර් ගැන නෙවෙයි. ඔයාලා මේකෙන් ඩිග්‍රිය අවසන් කරන අවසාන එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ මේ ලෝකෙ කොහෙ තියෙයිද නේද? So you are going to go to the industry after 4 years from now. Then there can be huge change, huge developments in the world. මේ තව අවුරුදු අපයි මේ දවස් දෙකක් යද්දිත් ඉතින් වෙනස්කම් වල හැටියට ඔයාලා තව අවුරුදු 4න් එළියට යනකොට මේ ලෝකෙ මීට වඩා ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා අද දවස් නම් හොයන්න ඕනේ. ඔයාලා අවුරුදු 4න් එළියට යන දවස් වෙනකොට මේ ලෝකෙ කොහොම තැනක තියෙයිද? ඒ වෙනකොට මොන දේවල් ඔයාලට කරන්න වෙයිද? So that is the thing you must think, because we are in a revolution. අපි ඉන්නේ දැන් මේ යුග මාරුවක. Right? So then you must work, then only you can gain the success. දරුවනේ ඔයාලා තමයි වැඩ කරන්න ඕන කට්ටිය. ඔයාලා තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕන. හරිද? ඒතර අපිට ඔයාලා අවශ්‍ය කරන සේරම සහයෝගය, සේරම රිසෝසස් හැමදේම ඔයාලට අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම. එහෙනම් ඔයාලා උනන්දුව සහ මහන්සිය තමයි විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ පුරාටම අලගාව තියෙන්න ඕන. Then children, I would like to talk about future and you. So that is because now there are, I told you earlier as well, now the world is in a huge change, right? So one concept is digitalization, which changed this world. So digitalization means almost all the manual process that we conduct earlier is now available digitally, available online, right? So it will reduce the document process. It will automate most of the activities, most of the services. So then we have to adapt to that. If not, we will not have a future, right? So අපි මේ digitalization කියන adapt වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි adapt නොවී හිටියොත් ලෝකේ අපි පහු කරන් ඉස්සරහට යනවා. ඒ නිසා මේ digitalization කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි මේ එක අදහස් කරන්නේ අපි documents හදලා ලියුම් තැපැල් කරලා එහෙම කරගත්ත දේවල් දැන් හැම දෙයක්ම වගේ online අපිට කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒත් එහෙනම් right everyone, again then AI based content generator. So now AI based applications have taken the cover of all the sectors, fields in the world. In management field, in medical field, in agriculture field, in transportation, and every field, there are thousands of AI applications are now working. Children, in future, these artificial intelligence applications, I mean, all the manual tasks that we did will be replaced by AI-based applications. Then what will happen? They can think and do, right? They can analyze and do. That's the important thing. The AI applications then මේ වෙද්දි ගොඩක් sectors වලට පැතිරෙලා තියෙනවා. ඒකත් මේ suddenly වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේවා release උනේ ගොඩක් very sudden, right? Now in these 2-3 months back, these AI applications
heavily overtaken the industry. And children, we are now in fourth industrial revolution. Like we had earlier, agriculture age and industrial age, right? Computer age, information age. Now we are in AI age, in the fourth industrial revolution. So ළමයි මේ දැන් ලෝකෙ ගොඩක් වැඩ කරන්නේ data එක නේද? information එක. එතකොට දැන් මේ data information එක වැඩ කරපු කාලයක් ඉවර වෙලා දැන් එනවා AI වලින් වැඩ කරන කාලයකට. ඒ කියන්නේ පහුගිය කාලේ එකතු කරපු use කරපු පාවිච්චි කරපු information and data මත දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා AI applications. නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය සහිත applications, right? Children, earlier days we worked with data and information. So data and information was the main business in the world. And actually that was the core of the business industry. Now that has been changed again. That has been changed to AI based content generators and AI based decision making. So එහෙනම් මේ දැන් අපි මේ ඉන්න කාලේ කියන්නේ තව මාස දෙක තුනක් ඇතුළත මේ අපි හිතන්නේ නැති නේද අපි යන ට්‍රැක් එකේ සම්පූර්ණ වෙනස් වෙච්චි වෙනසක් මේ ලෝකේ වෙනවා in the industry, in the business world, right? So children, we should expect a sudden change and very different track in the business world. So then what you must do is always you must read and experience the new technology, and you must be prepared yourself for the change. Again, children, there will be as I told you earlier, there are some number of jobs which are going to replace by AI applications. I mention only several fields. Here I have mentioned several fields, but children, more than 200 jobs are going to be vanished from the world. First one is entry-level admin roles. So ළමයි සාමාන්‍ය අපි admin ගත්තාම නේද managers ලා ඉන්නවා, junior managers ලා ඉන්නවා, ඊට පස්සේ supervisors ලා ඉන්නවා, ඊට පස්සේ third level managers ලා ඉන්නවා. ඒ වගේ මේ admin roles, entry level roles ඔක්කොම වගේ අයින් වෙලා යනවා. Because AIs can supervise the job, AIs can take decisions, AIs can analyze data, AIs can prepare documents, right? So now very efficient AI applications are available for these jobs. මිනිසුන්ට වඩා ඉතා නිවැරදිව ඉතා කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ AI applications තියෙනවා. Okay. So then entry level admin roles, managing roles will be disappear, will be not further useful, right? Then these are some other fields like data entry field, software field, engineering field, customer services, again graphic designers, bankers, accountants. So this AI boom of this AI technology will affect those fields as well. Then children, the expected jobs in future will not be further available. බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු රස්සාවල් ඉස්සරහට කරන්න ඒ දේවල් ළමයි ඉස්සරහට නැතුව යනවා. ඒකට අපිට කරන්න රස්සා නැතුව යනවා. ලෝකෙ තියෙන රස්සා ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මිනිස්සු කරන රස්සා ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. But don't worry, when one job is going to be not useful further, not available further, there will be number of jobs open newly. So ළමයි දැන් අපි කිව්වොත් middle level manager කියන job එක අයින් වෙනවයි කියලා. හැබැයි ඒක අයින් වුණා කියලා ඔයාලා worry වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හේතුව ඊට ඒ වැඩේට අදාළ විදිහට අලුත් jobs create වෙනවා. So what you must do is always update yourself with the new technologies, new features, new changes, right? So ඔයාලා එහෙනම් ඒකට බය වෙලා ඉන්න නෙවෙයි කරන්න ඕනේ. ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලා මේ ශේෂ්ත්‍ර නැත්තම් මේ වෙනසට අදාළ වෙනස් කරගන්න. නේද? අප්ඩේට් කරගන්න. So everyone, be aware about the fourth industrial revolution, AI age, and digitalization. And depending on those changes in the world, please try to make your skills sharp
sharp කරගන්න ඕන. In the university, we are here to teach, we are here to guide you actually, guide you how to improve these things, how to get that experience, what are the new technologies. We will guide you there, right? But children, you should be the people who going to work here. ඔයාලා තමයි අතන වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ අවශ්‍ය ගයිඩ් එක අවශ්‍ය එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා ගන්න තැන ටික අපි ඒ හැමදේම වලට ෆැසිලිටේට් කරනවා. We actually facilitators here. Right? You must work hard. හරි. එතකොට ළමයි අපි චුට්ටක් කතා කරමු. Up to now, do you have anything to ask or anything to add? Any questions? හරි. එහෙනම් එතකොට අදිනම් පටන් ගන්න. හරිද? මොකද business ඔයාලා දැන් එන්නේ business faculty එකට you are in the management field, right? So as I told you earlier, children, in the management field is highly improving, highly changing with these AI applications, right? Because now AI applications are used in decision making also. As I told you earlier, it can process 40 trillion, right? 40 trillion data per second. Considering 4 trillion data, it can take decisions. Right? So ඒක අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වේගයක්. එච්චර වේගෙ ලෝකෙ achieve කරලා තියෙනවා දැන්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහට common වෙනවා නැත්නම් ඉස්සරහට available වෙනවා. අවුරුදු 4ක් කියලා කියන්නේ ලොකු කාලයක්. ඒ කාලය ඇතුළත මේ කියලා තියෙන වෙනස් වීම තාම ලෝකෙ predict කරන්න අමාරුයි. මේ තියෙන change එකත් එක්ක. හරිද? Right. No, but I told you earlier, don't worry, right? You have now started, right? You have started. We are with you, right? And resources are here. Together, we are going to achieve all these available knowledge in the world, all these available experience in the world in your university life. So, ඔයාලා මෙතන step by step අවුරුදු 4ක් යනකොට අපිත් ඔයාලත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා. ඒ knowledge එක අපිත් වැඩි දියුණු කර ගන්නවා. මේක collaborative work, right? We are going to go for one direction, one goal, grabbing the knowledge and preparing yourself to the future world. අපි දරුවනේ කරන්නේ ඔයාලා මේ අවුරුදු 4කින් පස්සේ ලෝකෙට සූදානම් කරන එක, සූදානම් කරන සහයෝගය දෙන එක. ඒ හින්දා you don't have to worry, right? But you must worry about one thing, that is about yourself. You must study, right? ඔයාලා worry වෙන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලට attitude එක හදා ගන්න, ඔයාලා තුල හදා ගන්න. ඕගොල්ලෝ මේ අලුත් දේවල් හොයනවා කියනවා කියන්නේ. Right? Okay. Let's move forward. Children, now you have been the digital citizens, right? So a digital citizen is a person who use and create, right? Who consume and create digital content is called as a digital citizen. So if you are joining a Zoom lecture, now you are a digital student, right? If you are maintaining a Facebook account and if you have a store all your photos in your Facebook account, you have digital access. That means you are using digital content. If you have a mobile device and if you are using WhatsApp, Viber, Messenger, those things for communication, you are a digital person. Again, if you channel a doctor through online platform, again, if you order some goods through an e-commerce website, if you sell something over e-commerce website, right? So you are a digital citizen. Again, you have digital responsibility, right? With that, your digital citizenship. එහෙනම් ඔයාලා දැන් මේ ලෝකේ ඉන්න හැමෝම digital පුරවැසියෝ. නැත්නම් මේ digital දේවල් නැතුව අපිට survive වෙන්න බෑ. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා මොබයිල් ෆෝන් එකක් තියෙනවා, මොබයිල් ෆෝන් එක දවසක් ඔයාලා අතේ තිබුණ නැත්නම් ඔයාලට මොකක් වෙයිද කියලා. එහෙම නැත්නම් එක දවසක් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා බලන්න. දවස ගෙවා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. Please switch your mobile phone and put it somewhere and try to spend a day. That will not be possible. Right?
Children, the next thing is, I told you earlier that the world is highly moving forward, and it's in a very fast way, right? And now we are digital people, digital citizens, and to be a citizen, you must have even a mobile phone, smartphone, and internet connection. Now the world has changed like that. But children, do not depend on the resources, because in Sri Lanka we know that there are several areas which don't have internet connections. There are thousands of our own students who don't have their own mobile smartphone, right? So that is our nature. අපිට එහෙම සම්පත් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සම්පත් අපි ගාව නැහැ කියන එක අපිට බාධාවක් නෙවෙයි. It's not a barrier. It's a challenge, right? මේක බාධාවක් නෙමෙයි, මේක අභියෝගයක්. So he who face more challenges will gain more experience, more exposure. එහෙනම් ලේසියෙන් දෙයක් කරනවට වඩා අමාරුවෙන් දෙයක් කරන කෙනා ගාව එකතු වෙන experience එක, exposure එක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේ අමාරුකම් තියෙන තරමට අපි සතුටු වෙන්න ඕන. ඒකට හේතුව තමයි අපිට දේවල් නැහැ කියලා කියන්නේ අපේ දේවල් ගන්න මහන්සිය. ඒතර මේ මහන්සිය පවතින කාලය වැඩි. ඒ නිසා everyone, you have equal opportunities in the university. So now you have been the university students, all of you have equal opportunities, equal resources, right? So then what you must do is use them, because the government is paying a huge amount of money for your internet connections here in the university, for electricity, for maintaining labs, right? So the resources are there. So what you must do is you must use them to improve yourselves. So ළමයි අපිට මොනවා හරි සම්පත් වලින් අඩුයි කියලා අපිට ෆෝන් එකක් නැත්නම් අපිට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් නැත්නම් ඒක ඔයාලට මේ ගමනට බාධාවක් නෙමෙයි කිසිම අවස්ථාවක. ඒකට එකම දේ ඔයාලා ටිකක් වැඩිපුර මහන්සි වෙන්න ඕන. නේද? ඔයාලගේ ඉන්න හරියට ඉන්ටර්නෙට් නැත්නම් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් තියෙන තැනට යන්න වෙනවා. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් තියෙන හරි ප්‍රදේශයක ඉන්න කෙනෙක් ගෙදර ඉඳන් කරන වැඩේ ඔයාලට සමහරලාට ඉන්ටර්නෙට් තියෙන තැනක ගහක් යට ඉඳන් කරන්න වෙන්න වේ. නැති කෙනෙකුට. එතකොට අතේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් තියෙන කෙනා ඒකෙන් මොනවා හරි සර්ච් කරද්දි මොබයිල් ෆෝන් එකක් නැති කෙනාට අතන කාගෙන් හරි මොබයිල් ෆෝන් එකක් ඉල්ලගෙන සර්ච් කරන්න වෙයි. හරිද? එතකොට ඒක always take this as a challenge. Don't take this as a barrier. එනිසා ඔයාලට තියෙන භෞතික අඩුපාඩු ඉන්ටර්නෙට් ගන්න පුළුවන්, කරන්ට් ගන්න පුළුවන්, ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්, ලැප්ටොප් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම අඩුපාඩුවක් විතර ගන්න එපා. ඒ හැම දෙයක්ම challenge එකක් විතර ගන්න. Then you can overcome that, right? Okay, everyone. So this is how the students are working, right? However, they have started. However, they are trying. We know that you all are trying now, right? අපි මේ කරන්න උත්සාහ කරන එකනේ. තමන් කලින් අපිට තියෙන ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන difficulties අමාරුකම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි එක ගමනක් යනවා. එක තැනකට යනවා. When one student is studying in a nice room, in a chair and with a chair and a table, another student may have to study on top of a tree. එතකොට එකම මොහොතේ එකම සබ්ජෙක්ට් එක එකම විෂය කොටස එක ළමයෙක් හොඳ කාමරයක පුටුවක් උඩ ඉඳගෙන මේසයක් ළඟ වැඩ කරද්දී තව ළමයෙකුට ගහක් උඩ ඉඳන් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ළමයි ලංකාවේ අපේ තියෙන තත්ත්වය අනුව එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ දක්වා මෙහෙම එක්ස්පීරියන්ස් අපිට කලිනුත් තියෙනවා. හැබැයි මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක challenge එකක්. ඒතකොට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක වහලයක් උඩ ඉඳන් පාඩම් කරපු එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙන කාටවත් බෑ ළමයි. ඒක තියෙන්නේ ඒ කෙනාට විතරයි. ඒතකොට ඒකට ගහන්න බෑ කාටවත්. ඒක ගන්නත් බෑ කාටවත්. ඒක ප්‍රතිඵල අපට ලැබෙන්නේ ඉස්සරහට. So children, however, if you will never win, you will never begin. If you never begin, right? ඔයාලා පටන් ගත්තේ නැත්නම් දිනන්න බෑ. දිනන්න නම් පටන් ගන්න ඕනේ. So now you have started.
Let's go this journey together, and we are always here to help you. And we will do the maximum we can for the country, right? Children, in university, we are going to follow several methods for teaching. One is online teaching, and the other one is physical classroom teaching. In online teaching, there are two methods. One is synchronous teaching, and the other one is asynchronous teaching. So here, what we are doing is the synchronous teaching. Synchronous teaching. This is interactive teaching and learning, right? So you can ask questions, you can hear my voice live. Right? So like that, this is what synchronous teaching and learning. And children, we also upload lecture videos, lecture notes, and some other resources, PowerPoint presentations, and those things in our learning management system. So that is called asynchronous learning. So asynchronous learning means the next lecture materials are available. You have to download and study by yourselves. That is asynchronous learning. So all these are in online teaching and learning method. Here we follow blended learning method. So children, blended learning is you have to participate the classroom lectures. Similarly, we will upload some lecture materials, videos, and lecture notes to the LMS. You can download them and use them. And at the same time, there will be some online sessions as well. We may consult outside industry experts to share their experience with you. So then they will join online and give you the knowledge and experience, share their experience with you, right? So like that, in the university, you will meet different expertise, not only the lecturers, right? So අපි විතරක් නෙමෙයි දර යුනිවර්සිටි වලට උගන්වන්නේ. අපි ඔයාලට ඉන්ඩස්ට්‍රි කන්සල්ටන්ට්ස් නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න මැනේජර්ස්ලා අපි තුමු ලොකු කම්පැනිස් වල CEOස්ලා නේද? මේ වගේ කට්ටියත් එක්ක ඔයාලට සෙෂන්ස් තියෙනවා. ඒවා ඔන්ලයින් ගොඩක් වෙලාවට තියෙයි. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් ඔයාලට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්, එයාලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලා එළියට යද්දි ඔයාලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න මේ টপ මැනේජර්ස්ලා දන්නවා. ඒ වගේ මේ ලොකු සෙෂන්ස් ගොඩක් ඉස්සරහට තියෙනවා. මේ ඒ නිසා අපි මේකට කියනවා blended learning කියලා. කියන්නේ ක්ලාස් එකේ ඉඳන් නිකම්ම කියන දේ අහන්න ඉගෙන ගන්න විතරක්ම නෙවෙයි. lecture materials online තියෙනවා, online sessions තියෙනවා. ඒ වගේ මේක blended mix වෙලා තියෙනවා. නේද? මිශ්‍ර වුණු ක්‍රමවේද ගොඩක් අපි පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට කැම්පස් එකේ ගන්නත් දෙන්න. Right. So now we can talk about the ethics that you have to follow in Zoom, right? Or Zoom, any of the online session. You can see in this interface, this is such a online session. So everyone is on their videos, and they have their names are displayed, right? So like that, this is how online session should be. Okay. Now, next children, when you join the online Zoom session, you must keep your microphone mute, and it is better if you can wear a earphone, right? That will improve your hearing. And it is again important that you can close all the other applications in your computer. Then that will make efficient your session, right? Again, please take care of your personal needs. Don't eat while you are in the session like that. Personal වලට පැත්තේ ඉන්න lecturers සහභාගී වෙන්න ඕනේ නේද? දැන් කන ගමන් දත් මදින ගමන් bathroom එකේ ඉන්න ගමන් එහෙම join වෙන්න එපා. සමහරවිට කැමරා හැමත් on වෙනවා. Okay. Next, you can use raise hand features, chat feature available in Zoom if you want to ask questions, right? Next, it is important that you must give your registration number and your name when you're going to join the Zoom session. So everyone, you can rename your name in the Zoom session, your registration number, and the name. ඔයාලා registration number එකයි නමයි දෙකම insert කරන්න ඕනි ඔයාලගේ නම ඇතුලේ. So everyone, please rename yourself, put your registration number and the name followed by your name.
Everyone, please rename now. Registration number and the name. Right. So then every session when you're going to join, after joining the session, you must rename yourself to your registration number and the name, right? And children, there's another important thing, that is you must use a professional photograph as your profile picture. So every time you're gonna log in to a session, just log into your Zoom account, and then from there you can access the link. Then we can see your photograph. So all of you upload a professional photograph of yourself as a profile picture. එහෙම කියන්න හේතුව තමයි ළමයි දැන් ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් තියෙන කලින් එක. So we are not going to teach for these people නේද? අපි එතන මේ බල්ලොන්ට බූරුවන්ට පූසොන්ට එහෙම උගන්වන්නේ නැහැ. ඉන්දියාවේ නළුවන්ට ලියන්ට එහෙම උගන්වන්නෙත් නැහැ. ටෙඩි බෑලාට. එහෙම කරන්නේ නැහැ. හරි. So then it is very important, you must upload a professional photo of yourself as your profile picture. Right, everyone. So other than Zoom, we may use Google Meet, Microsoft Teams, Big Blue Button, and those are several other online teaching and learning applications. So with requirements, we may use these tools as well. Right. Now again, another important one for regarding the subjects, right? There will be subject WhatsApp and Telegram groups. So your lecturers will inform how to join the group, and all the notices, notifications, and some lecture materials and everything will be shared to you through that WhatsApp group. So we call them as subject WhatsApp groups, and there are some ethics you must follow when being a group member of such a group, right? අපි WhatsApp groups හදන ගොඩක් වෙලාවට subject එකට දාලව එතකොට ඒකෙදි ඔයාලා share කරන දේවල් සහ ඒකෙදි ඔයාලා කරන දේවල් සම්බන්ධව ethics කීපයක් තියෙනවා. නැත්නම් පිළිපදින්න ඕන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. So always keep your group to the purpose. So please don't share irrelevant messages about the topic, right? මොකක්ද subject එකට අදාළ දේවල් විතරක් මේක අපි share කරන්න ඕනේ. ඊට අදාළ නැති දේවල් share කරන්නේ නැහැ. Again, don't spam the group, right? With individual chatting. අපි good morning, hi, bye ඒව දාන්න නැහැ නේද? ඊට පස්සේ මොනවාද happy birthday ඒව දාන්න නැහැ subject group වල. Next, we should not share any negative comments on religions, societies, and political parties, right? So those things are not going to be shared in WhatsApp groups, right? You must follow these ethics rules. Okay, everyone. Now we're going to talk about our LMS. So LMS is the main platform where we're going to publish all the lecture materials, notices, and everything to you. I think you all have given the username and the password for your LMS. I'll give you time. Everyone, please log into the LMS now. To log into LMS, you can go to
lmsk.wib.s.lk, and there can find login. Click that and log into the LMS. Again, while logging to the LMS, if you face any difficulty, please let me know, right? ඔයාලා LMS එකට log වෙන්න හැම දෙනාම log වෙන්න අපි දැන් LMS practice කරන්න හදන්නේ. log එකේදී ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තිබ්බොත් කතා කරන්න, අහන්න. හරි. වෙලාව දෙන්න හැමෝම log වෙන්න සහ log වුණාට පස්සේ reply කරන්න chat එකේ. Whether you logged in or not, please reply in the chat. Once complete, please reply done, right? ඔයාලා log වුණාට පස්සේ හරි කියන එක දාන්න chat එකේ. Okay, everyone. So what we are doing is just go to the web browser. ඔයාලමයි web browser එකට යන්න ඕනේ. ඒක අපි දෙනවා lmsk.wib.ic.lk login. ඊළඟට registration number එක දෙන්න. password එක. ඒතර මේ තමයි ඔයාලගේ interface එක. මේකට අපි කියනවා dashboard කියලා. This is the dashboard of the LMS. So here we have the menu panel, and in here the lectures that you are enrolled with, you can access them. And after that, in this right corner, you can have timeline, and all the assignments given to you will be displayed here with the due dates. Okay, so it's very simple. So when you are enrolled for a subject, you can view that subject as a card here. So allow subject enroll කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒක මෙතන පෙන්නනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් subject එක click කරලා subject එක අතට යන්න. Right. When you click on the subject and go into the subject, this is subject interface. So මේ තමයි subject interface එක. Here you can see the available lecture notes, right? So in other subjects, you can see the available lecture notes like this. මේ විදිහට ඔයාලට මේ lecture notes බලන්න පුළුවන්. And in some cases, lecturers may provide lecture videos as well. So if a video is given, you can see this how it will appear. The video එකක් තිබුණොත් ඔයාලට ඒක පෙන්වන්නේ මේ විදිහට. Right. Then you can click and open the lecture notes. Right, like that you can download or view the lecture notes, right? So here an introduction about LMS is given. You can view that. Again, a lecture video is available. You can click and view the video. Right. So if the video is available in YouTube, you can view that video by just clicking on the link. And again, some videos may available in Google Drive also, so you can view them in same window, right? So ඔයාලට මෙහෙම අදාළ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් මේ තියෙන්නේ ඔයාලා quiz එකක් කරන විදිහ ගැන තියෙන short video එකක්. And in the morning I shared you how you can log into the LMS. And children, you can subscribe the channel here. හරි. දරුවනේ එතකොට මේ තියෙන්නේ video access කරගන්න විදිහ මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. So you can click on the video and you can open the video. So some videos may available in YouTube and some may available in Google Drive.
මේ දෙකේම videos වලට බලන්න පුළුවන්. You can just play the video and see. For the future videos, right, the subscribe button is here. Right, there will be videos available about your subject contents and again some exam related matters like that. So you can view that. Right, children, let's see how you can access a quiz. Everyone just try to download the note and see whether you can use them, and again click on the video and try to view that and subscribe. Right, children, now about a quiz. So the quiz will be can be seen in the LMS with this icon, right? මේක තමයි quiz වලට අදාළ icon එක. ඔයාලට මේ click කරලා quiz එකට attempt වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලා මේ පෙන්නනවා attempt quiz now කියලා button එක. attempt quiz now. ඊළඟ quiz එකට log වුණාම ඔයාලට මෙහෙම quiz එක බලන්න පුළුවන්. Right now I'll show you again. You can go to the quiz. Click there. When you click on the quiz, you can see the available time here and the questions. You can give the answers, right? And this is we call quiz navigation panel. Quiz navigation. So in the quiz navigation panel, you can see the question numbers. දරුවනේ ඔයාලට මෙහෙම question එක පෙන්නනවා. ඒක මේකට කියනවා quiz navigation panel එක කියලා. ඒකේ තියෙන ඔක්කොම ටික answers නැත්නම් මේ questions ටික. So you can just give the answer and click on next page, and you can go to the next answer. Then here you can see it is indicating that you have completed the question. මේක මේ පෙන්නනවා දැන් complete කරලා කියලා. Next one also I'm going to complete. Next page, and second is also completed, and without answering to the third one I'm going to move to the next one. So now children, you can see I'm going to complete this as well. So you can see I have completed 1, 2, 4, but 3 is not filled yet. So that means you haven't answered the question. So like that, from the navigation panel you can see what are the questions that you missed and you did not answer. And again, you can directly jump into those questions using this quiz navigation panel and answer the question. So මෙහෙම quiz navigation panel එක පාවිච්චි කරලා මේ අදාළ question එකට directly යන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මේ quiz එක ඉවර කරාට පස්සේ you can go to next page. For the last page and click on finish attempt. So සාමාන්‍යයෙන් quiz එකක් ගත්තාම ප්‍රශ්න 40ක් විතර වගේ තියෙනවා ඔයාලට. එතකොට ඒකෙන් අදාළ questions ටික ඔයාලට answer කරන්න පුළුවන්. answer කරලා finish attempt කියලා දෙන්න පුළුවන්. Click on finish attempt, and again you have to click submit all and finish. Right, children, then you can see what are the correct answers and you can see a review, but this will not be always available. මේ රිවිව් එක වලට හැමතිස්සෙම ලැබෙන එකක් නැහැ. මේ මොකද මම මේක allow කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට බලන්න ගොඩක් වෙලාවට professional quizzes වල නැත්නම් official quizzes වල you will not be able to give the correct answers. What you only you can see is these marks, right? ඔයාලට මේ විදිහට marks පෙන්වන අවසානයේදී ඔතන ඔයාලට marks තමයි අවසානට quiz එකේ බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. And again, here you can reattempt the quiz and practice, but in official quizzes, you will not be able to reattempt. You will have only one chance.
ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය සබ්ජෙක්ට් වලට දාලා දෙන quiz වලදී ඔයාලට එක chance එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ දෙතුන් පාර try කරන්න බෑ. මේකේදී ඔයාලට මේ හැම අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා practice කරන්න දීලා තියෙන නිසා. Again children, these questions will not be familiar to you, but that is okay. It's not compulsory to answer all the questions correctly. This is just a practice quiz, right? This is a sample. The sample එකක් විතරයි දරුවනේ. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා උත්තර දෙන්න ඕන කියලා එහෙම නැහැ. මේ try කරන්න. ඒකට practice කරන්න ඔයාලා familiar වෙන්න, because there will be quizzes in near future. ඒ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට දැන් English test එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි quiz එකක් තියෙයි ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා මේ ඉඳලා practice කරන්න. හරිද? හරි. I'll give you a few minutes. Just try to practice the quiz. Right. Again, if you have questions, you can ask. හරි. දරුවෝ ඔයාලට අහන්න දේවල් තියෙනවද? quiz සම්බන්ධව? හරි. එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සරහට යමු. Next one. You can again go to the subject by just clicking on the subject code here. Right. Then assignments. Again, children, you may have to submit assignments through the LMS. ඔයාලා දරුවනේ සාමාන්‍ය subject එකට assignment දෙකක් හෝ තුනක් ලැබෙනවා. ඔයාලට ඒවා සමහර assignment එක LMS එක through submit කරන්න කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණොත් ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ how you can submit an assignment through LMS. You must know. So first there are two methods. One is you can type your answer here in the LMS and submit your assignment. The other method is you can prepare separate document for your assignment. Then again you can upload that to the LMS, right? We'll see the both methods. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලට මේකෙම type කරලා assignment එක submit කරන්න පුළුවන්, right? When you click on the assignment, you can see the answer here. ඔයාලට මෙතන answer එක බලන්න පුළුවන්. Sorry, question එක බලන්න පුළුවන්. You can see the question here. Right. Then again, you can click on submit assignment. Then you will be direct to this text editor. In the text editor, you can
type your answer, right? Right. So you can type an answer and then you can click save changes. Right. So children, that is the first method. You can just type your answer in the text editor available in the LMS. So සමහර quizzes දෙන්න පුළුවන්, assignments වල දෙන්න පුළුවන්. එතනම answer එක type කරන විදියට. එහෙම නැතිනම් ඊළඟ method එක තමයි you can click on the assignment 2 and see. Again, similarly, the question will be appear at the top. ඔයාලට මුලම මේ question එක බලන්න පුළුවන්. And then you can see add submission button at the bottom. Click on the add submission button. Similar to the previous one, you can see the question. And now we have a file upload section here. කලින් වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන පේනවා question එක. file upload area එකක් තියෙනවා. මේක ඔයාලා මේ icon එක click කරන් add කියන icon එක click on add icon. And you can select upload the file. Using the browse window, you can select your assignment file. browse button click කරලා upload කරන්න පුළුවන්. So lecturer may ask you to submit a PDF file or a Word file. Then you can upload that file here. ඒ තමයි ඒතකොට ළමයි assignment submit කරන්න තියෙන ක්‍රම දෙක ඔයාලට online type කරලා submit කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනම file එකක් විතර attach කරලා submit කරන්න පුළුවන්. I think now you are familiar with assignments as well. Any questions? Do you have any questions? ළමයින්ට අහන්න දේවල් මොකුත් තියෙනවද ඒ සම්බන්ධව? හරි. එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහටම ඊළඟට තියෙනවා forums. So this icon for forums, lecturers may give you some forums, some forums in your subject interface. So children, what you can do, you can use this forum to make discussions, right? So if you have anything to discuss related to subject, you can add the topic, open a topic. Then others who know the answer, they can submit their answers. Like they can go, it as a discussion, right? Okay. So I click here. Then there are some posts already submitted. You can, if you want to add a new discussion, you can just add a new discussion, or you can click on post here and give your reply. So children, you can see there is a post. Why did you select Wyoming University? So then you can add replies to those. Reply and type something and then submit. So these are replies, right? reply reply so like that you can do some discussions about the subject content if the forum is available in the subject. So you can try these, right? Practice කරන්න.
Okay, that is about LMS. Again, do you have anything to ask about LMS? Because LMS is the main platform we are using to share these lecture materials with you and deliver videos, right? So then you should be again to get assignments, right? Conduct quizzes. So then you must be familiar, very familiar with the LMS. මේ දේවල් ළමයි අපි ලෙක්චර් ෂෙයා කරන්නේ ක්විස් තියන්නේ assignment submission තියන්නේ මේවා notices වලට දෙන්නේ මේ හැම එකම LMS එක හරහා ඒතකොට ඒ නිසා ඔයාලට හොඳ knowledge එකක් LMS එක තියෙන්න ඕනේ. Okay everyone, then you can go to site home, and from there if you when you scroll down you can see faculty of business science and finance. From there faculty news and events, right? So through this one you can see what are the notices, new events in the faculty, and those all the updates are here. If you click on student notices, special notice, so these are old ones. So like this you can view the notices, right? Okay, so we have discussed about the LMS. Any questions? ළමයිවලට මොකක්වත් questions අහන්න තියෙනවද LMS එක සම්බන්ධව? Right everyone, so if not we can move to the next slide. Children, there are some other tools, right? Like Google Docs, Google Calendar, Google Drive, Gmail, Slides. So these are also free tools available with Google, and in your education process you can use those applications also. So you can use Google Drive to keep your files. Files තියාගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? You can upload all your notes there and you can access them from anywhere. And Google Doc, you can prepare online documents and you can share them with your colleagues and you can work collaboratively, right? එක වෙලාවෙ ඔයාලට Google Doc එකක් share කරගෙන හැමෝටම edit කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ ඔයාලා assignment එකක් group assignment එකක් තියෙනවා නම් Google Doc එකක් දාලා share කරලා හැමෝටම අදාළ තමන්ගේ කොටස එකේ fill කරලා compile කරන්න පුළුවන් එක document එකක් විදියට. Right? So we're going to discuss about these tools later. Right? We are not going to discuss them today, but however, make aware that these tools are available. Right. That's a question, I think. Okay. Right, children. Next, you must aware about MOOC. Right? MOOC means massive open online courses. So, children, there are several websites, several companies. Right, everyone. So massive open online courses. That means there are several websites which provide you the academic content. Right. They offer some courses. You can enroll to those courses freely. You can follow them freely. But if you want a certificate, you have to pay them and get the certificate. Right. So like that, in different areas, there are thousands of courses. If you are interested, you can follow any of these courses and be certified. Right. For example, let's say you are trying to learn about web development, right? So you're going to go in e-commerce field and you want to learn about web development, right? So what you can do, you can go to the web browser and take a new page and go to Coursera. So Coursera is one of the websites which provide those professional courses.
Then you can search if you want to learn about web designing. You can search web designing. Right. So these are the web design courses available, and you can see the University of California, University of London, right? Responsive based development design. So like that, there are several courses from different universities. You can follow any course from any university, and you can freely enroll. And if you wish to have the certificate only, you can pay. You can just click here. So here, enroll for free. You can freely enroll and follow the content. Right, children, if you want to learn about, let's say, project management, see, fundamentals of planning and management, project management, agile project management. So like that, there are different project management courses, then you can follow them. Right? Okay, so you can use these MOOC applications to improve your qualifications, academic qualifications. Okay. While you are in the university, internet facilities there, lab facilities there. What you can do is just go to the lab, register for course, and follow that, and then get the certificate. So certificates also not much expensive. If you want, you can pay and have the certificate. Right? හරි එතකොට ඔයාලට මේ වගේ courses available තියෙන websites තව Udemy කියන්නත් මේ වගේ එකක්. Udemy iMOOCs right මේ වගේ websites කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය website එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට කාලේ නිකන් ගත කරන්න එපා university එක ඇතුලේ register වෙන course එකකට කරලා follow කරන්න certificate ගන්න ඔයාලගේ qualifications improve කරගන්න. The opportunities there right and the resources are there. හරි එතකොට මේ තියෙන එහෙම certificate එකක්. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ certificate එකක් online හම්බ වෙනවා about your course. Again, children, the other thing that I must share with you is plagiarism. So plagiarism is the representation of another author's language, thoughts, ideas, or expressions as one's own original work. That means copying content from others and publishing them as yours is plagiarism. කායෙන් හරි දෙයක් copy කරලා හැම මේක ඔයාලා වැඩක් වගේ publish කරනවා අපිට කියනවා plagiarism. Plagiarize. So in university, when you are submitting assignments and examination answers, we check them for plagiarism, right? Plagiarism check karna. So if we quote that you plagiarized, then you may be a victim of exam violations. ඔයාලා හැම plagiarize නැත්නම් copy කරලා කියලා අපිට check වෙනවා නම් ඒකට ඒක exam violation එකක් විදිහට තමයි ළමයි consider වෙන්නේ. ඒකට ඔයාලා විශාල ස්ථානම් වෙන්න පුළුවන්, ශිෂ්‍යභාවය house වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ exam violate කරොත් ලොකු දඬුවම් තියෙනවා. ඒ නිසා do not plagiarize. Try to submit your own content, right? Always. මොකද මේ කලින් ඔයාලව දැනුවත් කරන්නේ මේ plagiarism අපි check කරන නිසා. ඔයාලා තමයි අමාරු වැටෙන්නේ එහෙම වෙලා ඒක check වුණොත්. හරි. Again, do you have any question regarding this? මේක ඉස්කෝලේ classroom එකක් පන්තියක් නෙවෙයි ළමයි මේක knowledge sharing session එකක්. ඒ නිසා ඔයාලගේ දායකත්වය හරිම වැදගත්. So every time please ask questions. Okay? Right, again in internet there are several tools that you can use to check plagiarism. There are free tools, right?
They will give you some plagiarism reports. Then you can see the amount of plagiarized content in your document, and then you can consider about submitting your answer as a assignment, right? ඔයාලට assignment එක submit කරද්දී ඔයාලටම check කරන්න පුළුවන් plagiarized content කොච්චර බලගේ තියෙනවද කියලා check කරලා එතකොට බලන්න පුළුවන් මේක submit කරනවද නැද්ද කියලා. ඔයාලට මේ report එකේ පේනවා මේකේ 43% plagiarized. Right. So next, as digital students, digital citizens, 21st century learners, you must improve several skills in yourself. That is the literacy skills, information, media, and technology. So you must be familiar with information, how to find information, how to create information, how to analyze information, then about media, how to communicate them, and the technologies, right? What are the available technologies? Okay, everyone. So we are supposed to wind up the session now. Children, we discuss about the new trends in technology in the business field. So we discuss about fourth industrial revolution and the AI-based applications, which are getting the control of all the human activities, almost all the human activities, right? So I told you that we must adapt to that change. It's a sudden change, and we have to adapt that one. Then we discuss about the LMS. Right. Before winding up, again, I can give you some time. If you have any questions regarding your university life, because this is the first lecture, you can ask now, right? හරි. ඒතර අපි කතා කරපු දේවල් එක්ක ඔයාලට අහන්න මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා. මොකද මේක ඔයාලගේ first lecture එක. ඒ නිසා අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් අහන්න වෙලාව තියෙනවා. හරි.